Vana vaMwari ndokwasai same zita raJesu. Tinotenda Jehovha nenyasha dzawatiitira mukati mezuva ranhasi nemukanazve waatipa kuti gomunamata. Nhasi tiri kupinda mukati mebhuku raZekaraya chapter 7. Zekaraya chapter 7 ndo ratiri kudzidza bva mukati maro. Zita rekuti Zekaraya zvatinoreva nezvekuti God remembers. Zekaraya ivara rechiHebheru rinoreva zvekuti God remembers. Now, musoro wenyaya wanhasi uri kuti remember, God remembers. It's a reminder to each one of us that God does not forget. Ngalipinde mukati meshoko raMwari, Zechariah chapter 7, nichaverenga panapa from verse 1 until verse 3, then we'll continue like that. Inotiyo panapa, now in the 4th year of King Darius, it came to pass that the word of the Lord came to Zechariah on the 4th day of the 9th month, Kislev, when the people sent Sherezah with Regem-melech and his men to the house of God to pray before the Lord and to ask the priests who were in the house of the Lord of hosts and the prophet, saying, should I weep in the 5th month and fast as I have done for so many years? Panguva iyi Zechariah paari kunyora. Zechariah was one of the prophets who came back with God's children after their exile in Babylon, after they had spent 70 years in captivity. Now, pavanodzoka kuJerusalem, mushure monga Jehovha apindira kuti vadzoke 70 years dzapera, vadzoka vava kuJerusalem. Vako nguva yekunamata nekutsanya sezvavaisita vari kuBhabhironi. Vanonoti panapa tinzi tadzoka kwedu kumusha kuJerusalem. Temberi panguva iyi vavaka yapo vari pekunamatira. Vanotumawo delegation yavanotuma kuvanhu vaMwari kundobvunza mubvunzo uyu wetaona uri pavesi ya 2. When the people sent Sherezah with the Regem-melech and his men to the house of God to pray before the Lord, delegation iri kutumwa iri kundobvunza nekunamata. Mubvunzo wavo uri pavesi ya 3 vari kuti panapa, and to ask the priests who were in the house of the Lord of hosts and the prophet, saying, should we continue weeping in the 5th month and fasting as we have been doing for so many years? Toramba here tichitsanya nekunamata sezvataisita makore ese akawanda apfuura petanga tiri kuBhabhironi. Ndo mubvunzo wavo. Toramba here tichinamata nekutsanya kana kuti nekuchema sezvataisita makore ese aya akawanda apfuura? Ndo mubvunzo wavo. Kana kuti tochimira kunamata nekutsanya nekuti zvanga zvakatikomberedza zvaitiita kuti titsanye nekunamata zvapfuura? Ndo mubvunzo wavo iwoyo. Nanowedzi chaivaita kuti vatsanye nekunamata yanga isiri nyota yekunamata, as it were. No, chainaita kuti vatsanye nekunamata kugomera nekurwadzirwa neutapwa hwavaive navo vari kuBhabhironi. Now nekuti kutapwa uku kwapera kwapfuura, vadzoka vakumusha kwavo kuJerusarema. Chinamato chapa nzvimbo yacho chaiyo chaiyo. Temberi yakavakiwa vari pekunamatira. Saka mubvunzo wechitumwa enda munobvunza kuti toramba tichienderera here mberi nekutsanya nekunamata sezvataisiita tiri pautapwa? Mhinduro inopiwa panapa ndoda kuti panapa iwewe neni tirangarire. Let's come back to the text, verse 4 until verse 7. Then the word of the Lord of hosts came to me, saying, say to all the people of the land and to the priests, when you fasted and mourned in the 5th and the 7th month,
During those 70 years, did you fast for me? For me? When you eat and when you drink, do you eat and drink for yourselves? Should you not have obeyed the words which the Lord proclaimed through the former prophets, when Jerusalem and the cities around it were inhabited and prosperous, and the south and the lowland were inhabited? Mwari ari kupindura mubvunzo uyu nemibvunzo miviri inenge mitatu. Naimi muri kundibvunza panapa kuti toramba tichitsanya here nekuchema nekunamata pamwedzi wechishanu wega wega. Pese pemanga muchitsotsanya nekunamata maizviitire inini here? Abva adzokora nekutsimbidzira for emphasis. Ndati makatsanyira inini here kana kuti maizvitsanyira nekuzvidyira? Pese pamunenge muchimwa nekudya munodyira ini kana munomwira ini? Andi munozvidyira nekuzvitsanyira nekuzvimwira? Ko inini apa ndapane papi apa namamwe manzwi Jehovha ari kuti pese pape maitsanya nekuchema pamwedzi wechi5 wese newechi7. Don't think ndakanganwa. Remember, God remembers. Mwari ari kuti mubvunzo wenyu uri kuti pamwedzi wechishanu wega wega maitsanya nekunamata. I know kuti it was not only for the 50th month, even for the 7th month maitsanya nekuzvinyima nekuchema nekuungudza nekunamata. Pese pemaitsanya mwedzi wechi5 wega wega nekutsanya nekuchema pamwedzi wechi7 wega wega, were you doing it for me? In other words, Jehovah ari kuti you were not doing it for me. After all, let me remind you, chakaita kuti mudzoke kubve kuutapwa hweBabylon, it was not because of your fasting and praying. It was because of my gracious intervention. Mwari ndiye akanga apindira. In other words, God ari kuti pese pemaitsanya maizvitsanyira maizvidyira maizvimwira, I had nothing to do with your fasting and your mourning. Misayo yenyu haina zvakabhadhara kana kubatsira because maizviitira. I was nowhere near your fasting. Makatsanya hongu makatsanya, so what? Makachema mukaungudza, so what? For the 70 years they have been fasting. They were fasting for themselves only. God is saying, I was nowhere near your fasting. I was nowhere near your prayers. You are praying for yourselves. I was nowhere near listening to your prayers. After all, I prefer obedience more than fasting. Mwari panapa lesson yaari kutipa ndeye kuti inini handikanganwi. Chai kumuvha ika chai kusunda motivation yenyu wati motive yakutsanya nekunamata. It was not so much about your love for me. It was because of pain. You were under crucial conditions. Maida benzi kuti mubude mudambudziko remanga mapinde mukati maro. Nyaya yakunamata vana vaMwari haizi nyaya yakusundwa nematambudziko akatipoteredza. Noda kuti warwarirwa, noda kuti une pressure yezvakusunda kuti utsanye, uri kurwadza, murume ari kunetsa, mudzimai haasi kuteerera, vanhu vanoda kutambudza, utsvage basa, utsvage mubereko, utsvage kuroorwa, upinde pamunamata. Mwari ari kuti motive yako yekunamata must not be circumstances around your life. You must be moved of love, out of love for God, out of obedience to God's requirements. That is what should drive you to your knees. Kuteerera kuno kune zvibayiro. Kuchema nekutsanya nekunamata kwakanaka. Kana kuchiperekedzwa nekuteerera. Now, inzwai panapa mashoko aMwari zvaakuchitsanangura manje Mwari. From verse 8 kudzika nayo akuchivaisira pachena kuti ndezvipi zvavaifanira vanga vachiita
zvaigona kudai zvakawabatsira. In other words, hapana bato vaisa pachena kuti chakakubvisai kuutapwa hweBhabhironi haizi mitsanyo yenyu nekuchema kwenyu neminamato yenyu yemaite nguva nenguva. It was my gracious intervention. After all, 70 years ndinanga ndatema through Jeremiah's prophecies. 29, verse 10, 11, 12, down the line. Through Jeremiah, Jehovah angati, kana maenda kuutapwa muri kundogareko 70 years. Dzinoenderana nenguva yandakatara. 70 years ndizo ndakatara. So chakavadzosa kubve kuutapwa, it was not so much about their prayers and fasting. It was because time yanga atemerwa yanga yapera uye Mwari wenyasha akanga anzwa. After all, munamato wakapindura panyaya yekudzoka kwavo wanga uri waDaniel. Ndiye akanga achema on their behalf. Daniel chapter 9. He had interceded. Mwari, I think 70 years dzemakatara dzapera. Mama iti vanhu vachidzokawa. Mwari akapindura. So it was not so much about the fasting delegation yatumwai. Now, Mwari manje ochitsanangura nekuvazivisa zvaifanira kungadai vakanga vakaita zvavasina kuita. Chapter 7 verse 8. Then the word of the Lord came to Zechariah saying, Thus says the Lord of hosts, execute true justice. Mwari zvinhu zvaanoda zviri nani pamberi pake kukunde kutsanya nekunamata. It is true justice. Kururamisire nherera nchirikadzi. Kutamba nyaya zvakanaka pasina chizevano. God desires justice more than fasting. You can't call for a fasting program and yet there is no exercise of justice. True justice for that matter. God needs justice to be done. Number one. Number two, show mercy and compassion. Everyone to his brother. Ratidzai ngoni nenyasha mumwe nemumwe kunewe kwake. Mercy and compassion are better than fasting and mourning in the name of God. Because under this kind of lockdown condition, you really know very well. What have you done for such who are suffering and who are in need? No mercy, no compassion, but you participate in fasting. Be careful. God is concerned about showing mercy, showing compassion, true justice one to another, more than fasting and mourning. Handisi kuti bakutsanya nekuchema kwakaipa kwakanaka, but ngakutevere mashure menyasha nengoni. Verse 10. Do not oppress the widow or the fatherless. Nherera nchirikadzi munodzibata sei? Sati mataure nyaya yekutsanya nekunamata. Nherera dzakachengeteka here? Chirikadzi dzakachengeteka here? Kutsanya hongu munotsanya tazviona, tazvinzwa zvakanaka izvozvo. Asi nherera dzaguta here? Chirikadzi dzawana zvekudya here? Dzapfeka here? Kokuzvikoro dziri kwenherera. Kana kuti muri kukoshesa mutsanya wenyu kukunde zvinofanira zviitirwe chirikadzi nenherera. Vazhinji vedu tingabvunzawo mubvunzo wekuti namanje kana vasina kutaura ndozoziva sei kuti vande kubatsirwa. You don't need to be told. You know them by yourself. You know it by yourself. You mean kuti papa hamane shamwari dzese dzakupotodza namwe akakupotodza musangano nepanharaunda paugere hapana nherera nchirikadzi dzinotambudzika dzinopererwa. What have you done for such? Kana kuti nomva tangojoinawo vazhinji ngoti hano ini handisi ndakauraya baba wako ini. Ini handisi ndakati murambwe. Ini handisi ndakauraya murume wako ini. Isinogani yevahedheni iyoyo. Haugoni kuparticipate pamutsanyo mukanwa mako muchibude mashoko ekuti ini handisi ndakauraya baba wako. Handisi ndakati murambwe. Handisi ndakauraya murume wako. That's mockery before God. God is concerned. How do you treat widows and the fatherless? Point number 4. The alien or the poor. Ko vatorwa nevarombo vakachengeteka here mazuva upenyu hwako?
Musati mataura nyaya yekutsanya nekunamata. Vatorwa nevarombo vakakotsekana here? Last part, verse 10. Let no one of you plan evil in his heart against his own brother. Ngatiregedze funge zvakaipa mukati memoyo da. You can't scheme evil in your own heart against your own brother and then claim that I'm fasting. No program. You cannot participate pa program yekunamata asi uri kurongera vamwe zvakaipa mukati memoyo wako. Remember, God remembers. God doesn't forget. Mwari anorangarira. Mafaira ari kuvhurwa naMwari aya chivarangaridza zvinhu izvi. Zvinhu zvairamika pakati paIsraeri vasati vatoende kuevhini kuutapo. Even vadzoka chero variko vairangarira zvakaipa nekurongera nekuurayana. Mwari panapa ari kuti mafaira enyu ndinawo upenyu hwenyu. Zvamunoronga vanhu vasingavoni musati maende kundotsanya ndozviziva. Attitude yenyu one to another ndinoiziva. Mafaira emunhu ega Mwari unawo. Sevanhu tinogona kukanganwa asi Mwari haakanganwi. Anorangarira. Mai mafaira enyu akanaka here? Musati matsanya mafaira enyu before God akachena here? Baba, mukomana musikana, mafaira ako akanaka here? Sati watsanya nekuchema kuti Mwari ndipe murume anotya Mwari, ndipe murume anotya Mwari. Iwe unotya Mwari, mafaira ako akanaka here eumhandara wako? Ngoma, mafaira enyu akanaka here pamberi paMwari? Musati maparticipate pamutsanyo. Mwari nditsvagirei basa, Mwari ndipe basa. Mafaira ako pamberi paMwari akanaka here? Kune vese wakatamba navo, nevakachidzana, nevose wakadanana navo, mafaira ako akanaka here? Mai baba, mafaira enyu kunherera akanaka here pamberi paMwari? Musati maparticipate panyaya dzekutsanya. I want to pray for you. I know someone may be saying, God remembers. Mwari, musati ndaparticipate panyaya yekutsanya nekunamata nekuchema. Mwari, may you put my files in order. Kana aripo wakadaro, I want to pray with you. Katinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga. Tinotenda nenyasha dzamatitira mukati mezuva ranhasi kuti tive nenguva yekukunamatai nekunzwawo inzwi renyu. Tauraiwo nesu mutitsiure, mutidzorere pakururama. Hongu kakawanda tinotsanya nekunamata nekutsvage favor kwamuri. And yet imimi Mwari chamunotsvaka kwatiri kuti tigone kuteerera shoko renyu, kukundawo mitsanyo nekunamata. Munotsvaka kuti tive nekururamisira umwe naumwe kune mumwe wekwake. Munotsvaka kuti tive nengoni nenyasha pakati pavanotambudzika. Munotsvaka kuti tichengete shirikadzi nenherera Mwari dzakatipoteredza, vatorwa nevarombo. Pati kakawanda kacho Mwari takavazvidza. Ishe tiregerereyo. Asi kutanga nhasi kuende mberi, madenho amoyo yedu tipewo moyo inosundwa kubatsira vanotambudzika nevanopererwa. Kana madaro, kana zvadaro, then kana tingazotsanya hedu nekunamata, minamata yedu inenge yakureve chinhu pamberi penyu. Yosvika serusenzo runonhuhwira. Uyu ndio munamato wedu muzita raJesu Ishe wedu. Amen.